Good morning, students. In our today's session, I'm going to teach you a poem called Macavity the Mystery Cat, written by T.S. Eliot. What is the name of the poem? What is the title? Macavity the Mystery Cat. Look at page number 126. So the poem name is Macavity the Mystery Cat, written by T.S. Eliot. Okay. What do you know about the poet? The poet T.S. Eliot was an essayist, critic, and a playwright, and he is highly regarded as one of the major poets of the 20th century. And he was very much interested in Indian philosophy and studying Sanskrit. Okay. Now let us see the poem Macavity, the Mystery Cat. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Macavity, there is no one like Macavity. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him. For his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. And when you think he is half asleep, he is always wide awake. Macavity, there is no one like Macavity, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. He is outwardly respectable. They say he cheats at courts, and his footprints are not found in any file of Scotland Yards. And when the larder is looted, or the jewel case is rifled, or when the milk is missing, or another pecky has been stifled, or the greenhouse glass is broken and the trellis is past a repair, there is wonder of the thing, Macavity is not there. And when the Foreign Office find a treaty has gone astray, or the Admiralty lose some plans and drawings by the way. There may be a scrap of paper in the hall or on the stair, but it is useless to investigate. Macavity is not there. And when the loss has been disclosed, the Secret Service say it must have been Macavity, but he is a mile away. You'll be sure to find him resting or a licking of his thumbs or engaged in doing complicated long division sums. Macavity, there is no one like Macavity. That there never was a cat of such deceitfulness and suavity. He always has an alibi and one or two to spare. At whatever time the deed took place, Macavity was not there. And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known, I might mention Mukojeri, I might mention Griddleborn, are nothing more than agents for the cat who all the crime just controls their operations, the Napoleon of crime. So this is a very lengthy poem written by the poet T.S. Eliot. Okay, let's just look at the first stanza number 1. Macavity is a mystery cat. So, you might be knowing what does the title suggest you. It's about a cat called Macavity. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw. No one knows about no one knows about the details regarding what is that? The cat called Macavity. They might have heard the name of the cat, but they may not be knowing each and every minute details about the cat. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw. What do you mean by hidden paw?
He is called as a symbol of crimes. He might be involved in most of the crimes. So he is known as the hidden paw. For he is a master criminal who can defy the law. He is considered as the master criminal in most of the cases, and people say that he can resist any sort of law, any sort of strict law. Okay. He's the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. So he creates a lot of confusion for the people, no, for the police department, for Scotland police. Okay, he create bafflement means confusion. He creates a lot of confusion for Scotland police department, and it becomes no people. They have lost their hope, especially as far as flying squads are concerned. They have lost their hope in some criminal cases where this cat is involved. Okay. For when they reach a scene of crime, McCavity is not there. So why they are confused? Why do they have lost their hope? The reason is when they are about to catch a criminal, when they are about to reach a scene of crime, they come to know that it is already over and they cannot find the criminal because it has been done by the cat McCavity. So, for the first stanza tells us about a cat called McCavity, and he is known as his hidden paw. He is considered as a symbol of crime, and he is a master criminal, and he is able to resist. He is able to resist any sort of law, and it gives lot of problems to police department, Scotland Police Department, and flying squad. Stanza number 2. McCavity, there is no one like McCavity. The poet says, McCavity, so no, we cannot find any cat like this cat, McCavity. McCavity is a special sort of cat, as far as this poet is concerned. He has broken every human law, he breaks a law of gravity. So, he has broken every human law. He is beyond any law. He is not a human being. No, it is only a cat. But the poet says he has broken human law. What do you mean by that? He is apart from any law of human being. Okay. And he breaks the law of gravity. So, what do you mean by the law of gravity? Yeah. It's somewhat related to the power of earth. It attracts things which come towards it. Yeah. Am I right? Things which come towards, yeah. That is known as gravitational force. He breaks the law of gravity. What do you mean by that? If you are playing ball, if you miss any ball, what will happen? It will fall down. Am I right? But this is not suitable for the cat McCavity. His powers of levitation would make a fakir stare. What do you mean by that? The power of levitation. So levitation is nothing but the action of floating and rising in air. Action of floating. It is able to float and fly. No, float and rise in air. No? And what do you mean by that? After seeing him flying like this, after seeing that cat floating in air, what will happen? Fakir, a holy person, no? So just know he is really surprised what this cat is doing, how that cat has got that power. Okay. And when you reach a scene of crime, McCavity is not there. So what it is, as far as the criminal cases are concerned, when they are about to catch the criminal, and the criminal must be the cat, McCavity, but they will not be able to catch the criminal because McCavity will not be there. So the second stanza makes us understand about McCavity's special skills because it has broken every human law and it is apart from the law of gravity. And there is one more important point. What is that? It has the power of levitation. It can fly or it can float in air. Am I right? It can rise and float in air. Third stanza. You may seek him in the basement. You may look up in the air.
But I tell you once and once again, Mylpaore is not there. Mylpaore is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. So just we can see, we can, we will be having a desire to meet the cat either in the basement or somewhere, but will not be able to meet the, see the cat, meet him. The reason is Mylpaore will not be there. This is actually for the motive of finding Mylpaore related to the cases, criminal cases. Because the poet says Mylpaore is a ginger cat. What do you mean by that? Mylpaore is a alert cat, very cautious cat. Okay. He is very tall and thin. How it is looking? He is tall, thin. Then you would know him if you saw him, for his eyes are sunken. People will be able to identify if they meet, if they see the cat. So it is Mylpaore. But when police department tries to, when the department, police people know, when they try to catch Mylpaore, they will not be able to identify it, or they will not be able to catch the cat. The reason is, for us, for common people, no, like us, will be easily, we'll be able to catch the cat easily, we'll be able to see the cat easily. The reason is we can easily identify the cat. The reason given, there is a clue given. What is that? For his eyes are sunken in. Eyes of the cat. What do you mean by that? Last phrase of that last line. For his eyes are sunken in. On the eyes of the cat are at a lower level. Okay, then the surrounding area. So it is a clue given by the poet about the cat Mylpaore. So Mylpaore, so people, when they try to trace the whereabouts of the cat, or when the police department people, when they try to catch the cat, they will not be able to find the cat. And because the important quality of the cat is given, what is that? It is very alert and cautious. Next answer. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. And when you think he's half asleep, he's always wide awake. This is stanza number 4. Okay. His brow is deeply lined with thoughts. He is always thinking something in his mind. So he has a lot of lines, various lines. His head is highly domed. What do you mean by that? It is round in shape. His head is round in shape. His coat is dusty from neglect. So it is, his body is made of fur. Okay, fur. His whiskers are uncombed. What do you mean by whiskers? Long, stiff hair near the mouth. Long, stiff hair near the mouth, they are known as whiskers. So his whiskers, when cat's whiskers are not combed, he sways his head from side to side. So as we already know that the cat is very alert, it is a ginger cat. See, it always changes its direction from this side to that side to note each and everything. What is happening here? What is going on there? It is noting down each and everything. He is just noticing each and everything. So that is why his movements are compared with that of a snake, because he changes his head from this side to that side. And when you think he is half asleep, he is always wide awake. So people will be thinking that the cat is not awake, it is sleeping, but it is not sleeping, but it will be watching each and everything. What is there? What is here? What is happening here? Okay. Mylpaore, next stanza number 5. Mylpaore, there is no one like Mylpaore. For his fiend in feline shape, a monster of depravity. Okay, you may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Mylpaore is not there. Mylpaore, so just the line is already here repeated, no? Mylpaore, there is no one like Mylpaore. We cannot find any cat like this Mylpaore cat. For he is a fiend in feline shape. What do you mean by that? What do you mean by fiend? He is a
He's like a demon. Okay, he's like a demon in the shape of a cat. Feline shape. What do you mean by feline shape? Cat shape. The shape of a cat. A monster of depravity. It is considered as a cat of evil quality. Yes? Am I right? Do you understand? You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when the crime is discovered, then McCavity is not. So we can easily see the cat in a by street, in a street or in the public place, any plaza or a public place where people meet, we can easily see the cat there. But when they deal with the case, criminal case, they cannot catch the cat for sure. Okay. Next answer. He is outwardly respectable. Thoughts and his footprints are not found in any file of Scotland Yards. And when the larder is looted, or the jewel case is rifled, or when the milk is missing, or another pecky has been stifled. So when you look at the cat, when you see the cat, just know you'll notice that you'll have an idea about the cat that is good looking, it is neat, it is a gentle cat because it seems to be outwardly respectable. Okay. And his footprints are not found in any file of Scotland Yard. So people and the police people, they are not able to record the footprints. It is not fingerprint. It is, since it is a cat, they are recording the footprints, but they are not able to record the footprints of this cat called McCavity. And when the larder is looted, then because it is mainly involving in most of the cases, let it be looting of a cupboard, which is used to store the food, or no, any jewelry theft from the jewel case, or missing of milk, or what is the last case? Another pecky has been stifled. What do you mean by a pecky? Pecky is a kind, it is known as a Pekingese dog. It is a breed of dog which was mainly originated in China. Okay. Pecky has been stifled. What do you mean by that? It has been involved in the strangulation of a small Pekingese dog. Okay. Next answer. Or the greenhouse glass is broken. And the trellis past repair. There is the wonder of the thing. McCarthy is not there. And when the Foreign Office find a treaty has gone astray, or the Admiralty lose some plans and drawings by the way. Okay, I think this is stanza number 7. Am I right? Yes. Or the greenhouse glass is broken. So it has been involved in most of the cases. What are they? In the previous stanza, we saw that, yeah, it is involved in the case of, Lauder's case and jewel case theft, then milk missing case, then the case of Pecky. And in the stanza, we come to know that, what is that? Breaking of greenhouse glass. It has been involved in that case too. And the trellis past repair. What do you mean by trellis? Trellis is nothing but a wooden bar which is mainly used as a support for creepers. Okay. Creepers, climbers, you might have studied in school. There is the wonder of the thing, McCavity is not there. So whatever may be the case, but when they are able to trace that, it has been, all these things have been done by McCavity. They cannot catch the cat, they cannot find the cat because McCavity will not be there. And when the Foreign Office find a treaty has gone astray, so people from the Foreign Office, they will find some important agreement missing. They may find some important files are missing. Or the Admiralty lose some plans and drawings by the way. So the Naval Office people, they will find some important drawings and plans are missing. So in all these cases, who might have involved? McCavity might have involved in all these cases, and they cannot find that cat. No. There may be a scrap of paper in the hall or on the stack, but it is useless to investigate
McCavity is not there. So they will try to find any clue or anything, no? They'll find a paper, but when they are able to, they know they for sure they'll be knowing that it has been done by McCavity. McCavity has, McCavity is having an important hand in that, but they cannot catch the cat. The reason is they say it is useless to investigate. There is no need to investigate. Okay. And when the loss has been disclosed, the Secret Service says, so when they just know, when they come, people, when they receive the case, police department, when they receive the case, when they deal with the case, and they'll find that it must have been McCavity. The criminal must be McCavity, but they cannot catch it because he'll be a mile away from the place where they find the case. Okay, they cannot catch the cat. You will be, next answer, you will be sure to find him resting or a licking of his thumbs or engaged in doing complicated long division sums. McCavity, there is no one like McCavity. There never was a cat of such deceitfulness and suavity. So just we can easily see the cat resting somewhere or licking his thumbs. But sometimes you'll find him, the poet says. We can find the cat engaged in doing long division sums. How it is possible, no? If a cat is a criminal, then the cat will be able to do some sums too. If we consider a cat as a criminal, cases, then the cat will be able to do long division sums. McCavity, there is no one like McCavity. There never was a cat of such deceitfulness, suavity. The poet says there is no cat like McCavity. The reason is this cat, it is having, it is a sort of, it has deceitfulness and tact, it is practicing some kind of tact. Okay. He always has an alibi and one or two to spare. At whatever time the deed took place, McCavity was not there. What do you mean by that? He has an excuse for each and everything. Okay. At whatever time the deed took place, it may be night time, it may be daytime, it may be evening time, it may be morning time, whatever it is. When they are able to trace the whereabouts of McCavity will not be there. And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known. So there is the poet, he mentions about some wicked cats, some bad cats. So it is purely related to some literary texts where some cats are known as criminals or bad cats. Okay. I might mention Munkojeri, I might mention Griddleborn, are nothing more than agents for the cat who all the time just controls their operations, the Napoleon of crime. What do you know about this? Last 3 lines. The poet mentions about other 2 cats, Munkojeri and Griddleborn. Who are they? So they are fictional characters. Actually, they are cats used by the same poet T.S. Eliot in his works. Okay. Are nothing more than agents for the cat who all the time just controls it. So even though Munkojeri and Griddleborn, they are known as wicked cats. This one, this cat, McCavity, it is known as Napoleon of crime, master of all crimes. It is what is that? McCavity is the commanding leader of all the criminals. So it only gives commands to other cats. They are just following the orders given by McCavity. This is the poem. It's about a cat which is considered as a criminal, and people, when the police department, so the entire department people, they try to catch the cat, but they don't find the cat and they are not able to finish some cases where this cat is involved. So the poet, just speaks about the qualities of the cat. What are they? It's about, he speaks about what are the cat qualities of the cat. What are they? He has some powers of levitation
and it is a ginger cat, cautious cat, and he's a feline shape. Yeah, it has deceitfulness. So these are the qualities mentioned by the poet, about the cat. Now let us look at the type of the poem. It is a lyric poem. It is a lyric poem. What is the rhyme scheme? I hope we'll be able to find it out easily. Yeah, so throughout all the stanzas, he has followed the same rhyme scheme. I'm right. A, B, B. So just literary devices. Now look at the literary devices used by the poet. Yes. Personification is there because he has attributed some human qualities to the cat. Yeah, the powers of levitation, even we cannot do that. We cannot, repetition is also there. First, example for personification, what is that? They say he cheats at cards. Yeah. Then what is that? Repetition, as he said, he's repeating on line. Some phrases or words are repeated throughout the poem. So macavity is not there. Am I right? Macavity is not there. It's repeated, no? Then there is one another literary device. Can you find that? Simile is there. What do you know about simile? Simile is a figure of speech where you compare two dissimilar objects using like. Am I right? Like or as. So here, what is that example? He sways his head from side to side with movements like a snake. Is it clear? Tamil paakalaama ipo. So this is a poem. மெக்காவிட்டி போயம். ஸோ மெக்காவிட்டி எதை பத்தி இருக்கு? ஒரு கேட்டை பத்தி இல்லையா? ரொம்ப மிஸ்ட்ரியா இருக்கு. அது எப்படி இருக்கும், எங்க இருக்கும், எதுக்கு, அதை பத்தி யாருக்குமே கிளியரான இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை. அதனாலதான் அது மிஸ்ட்ரி கேட்னு சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாலே போயிட்டு என்ன சொல்றாரு? ஃபர்ஸ்ட் லைனே மெக்காவிட்டி இஸ் மிஸ்ட்ரி கேட் தான். அதுக்கப்புறம் ஹிடன் கான் சொல்றாரு. ஏன்னா சிம்பிள் ஆஃப் கிரைம்ஸ், அதோ எங்க போறது தெரியவே இல்லை யாருக்குமே. எங்க இருக்கு, எங்க போறதுன்னு தெரியல. ஒரு மாஸ்டர் கிரிமினல் அது சொல்றாரு. பெரிய கிரிமினல் அது. ரீசன் என்னன்னா எல்லா லா ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கிராஸ் பண்ணி அது போயிடும். அது எந்த லாலையும் அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, சரி. அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்காட்லாந்து யார்ட் பீப்புள் அவங்க ட்ரை பண்றாங்க அதை பிடிக்கிறதுக்கு. நிறைய பண்ண முடியல அவங்களால. ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காங்க. எப்படி போனா அங்க இல்ல, அங்க போனா இங்க இல்ல. ஸோ எங்கேயுமே அவளால கேட்ட பிடிக்கவே முடியல. ஸோ அவளை சம் கேசஸ்ல ரொம்ப ஹோப்பே போயிடுறது. ஏன்னா அவளுக்கு தெரியறது அது மெக்காவிட்டி தான் பண்ணிருக்கேன்னு. பட் அவளால பிடிக்க முடியல. சார் என்ன சொல்ல, நோ தெர் இஸ் நோ ஒன் லைக் மெக்காவிட்டி மாதிரி யாருமே இல்லை அப்படின்றார். ஹியூமன் லாவால கூட அதை எல்லா லாவையும் அதை பிரேக் பண்ணிடுறது. லா ஆஃப் கிராவிட்டி மேல இருந்து கீழே விழுந்தா கூட அது கீழே விழுறது இல்லை. மேல இருந்து கீழே அப்படி சைட்ல பறக்கிறது. சினிமா ஸ்டன்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். இஸ் பவர்ஸ் ஆஃப் லெவிடேஷன் எப்படி இருக்காங்க? பறக்கிறது, திடீர்னு ரைஸ் ஆகுது, ஃப்ளோட் ஆகுது, இதெல்லாம் அதனால பண்ண முடியாது. இப்போ ஒரு ஃபக்கீர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ, ஹோலி பர்சன். அப்ப பாக்குறப்ப என்னடா இது எப்படிடா பறக்கிறது, இது எப்படிடா போறதுன்ற மாதிரி அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கான் இதை பாக்குறதுக்கு. சரியா? சோ அப்ப எப்ப இந்த கிரைமோட சீனுக்கு போனேனாலும் அங்க மெக்காவிட்டி இருக்கவே இருக்காது. அப்ப அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டாக்ட்ஃபுல்லா அது பிளே பண்றதுன்னு சொல்றாரு. இது பேஸ்மெண்ட்ல இருக்கும், திடீர்னு மேல இருக்கும், எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனா எங்க இருக்கணுமோ அது அங்க இருக்கிறதுல அவ பிடிக்க போற டைம்ல கண்டிப்பா அது அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுது. ஏன்னா அது சொல்றாரு, அது ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கு. என்ன அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கு, அலர்ட்டா இருக்கு, ரொம்ப எஸ்கேப் ஆயிடுது. பார்த்து டக்குன்னு நம்ம ஈஸியா பார்த்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாமா? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அதோட கண்ணு உள்ளுள்ள ரொம்ப குழியா உள்ள போயிருக்கும். அதை பார்த்தோன்னே நம்ம மத்த கேட்ட விட இது ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ற மாதிரி ஈஸியா இருக்கும். சரியா? அப்ப அதோட இங்க நெத்தியில எல்லாம் நிறைய லைன்ஸ் இருக்கு. சரியா? அதனால நெத்தி சுத்தி அங்க ப்ரோஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, லைன்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன மீன், அதுக்கு என்ன வாட் யூ மீன் பை தட்? நிறைய அதை திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கு, நிறைய தாட்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். சரியா? தலை ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கு. தென் உடம்பெல்லாம் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோ, நமக்கு தெரியும் டாக் பாடி எப்படி இருக்கணும், கேட் பாடி எப்படி இருக்கு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அதனோட பிஸ்கஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, சீப்பெல்லாம் வாரல இல்லையா, வாராத மாதிரி இருக்கு. தென் தலையை மட்டும் அங்க இருந்து அங்க திருப்பிட்டே இருக்கு. அதை பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கு, நம்ம ஸ்னேக் மூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, தலை திருப்புற மாதிரி அதுக்கு இருக்கு.
தென் நம்ம நினைச்சுட்டு இருப்போம் அது வந்து தூங்கிட்டு இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம், பாதி அரை தூக்கத்துல இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம். ஆனா அது வந்து அது முழிச்சுட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம்னு கேட்டுட்டு இருக்கோம், நம்ம என்ன பண்றோம்னு பாத்துட்டு இருக்கோம்னு சொல்றாரு. சோ யாருமே மெக்காவிட்டி மாதிரி இல்ல. அதை பார்க்க எப்படி இருக்கு, ஒரு 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 என்ன சொல்றது, ஈவில் திங் வந்து எப்படி நம்ம டீமன் வந்து எப்படி வந்து கேட்டோட ஷேப்ல இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப சொல்றாரு. ஒரு ஒரு அக்லி ஆர் ஃப்ரைட்னிங் இமேஜினரி கிரீச்சர் மாதிரி அதை அவர் சொல்றாரு. ஓகே, ஈவில் குவாலிட்டியை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கான பர்சனா அதை ஐ மீன் கேட்டா அதை நினைச்சுக்கிறாரு. ஓகே, சாதாரண ஒரு பை ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கலாம், இல்ல ஒரு பப்ளிக் ஸ்கொயர்ல இருக்கலாம், மால்ல இருக்கலாம், இது எங்க வேணாலும் அது இருக்கலாம். ஓகே, ஆனா வந்து நம்ம அங்க எங்க கிரைம் ரிலேட்டடா நீ போய் பார்த்தேன்னா அது அங்க இருக்காது. சாதாரணமா எங்க வேணாலும் பார்க்கலாம், பட் கிரைம் ரிலேட்டடா பார்த்தேன்னா போலீஸ் பீப்புள் பார்த்தாங்கன்னா அது அங்க இருக்கவே இருக்காது. அது பார்க்க ரொம்ப டீசென்ட் லுக்கிங் கேட்டா இருக்கு. பாக்குறப்ப இவ்வளவு கிரிமினல் கேசஸ்ல அது இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கான்றது ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லா இருக்கும் நமக்கு. ஆனா அது வந்து அது பாக்கிறதுக்கு நீட்டா இருக்கு. ஆனா வந்து பண்றதெல்லாம் நிறைய கிரிமினல் காரியம்னு சொல்றாரு. என்னென்னதான் சொல்றாரு, ஸ்காட்லாந்து போலீஸால அதோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணவே முடியும். இப்ப நம்ம கிரிமினல் எல்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, அதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா. இப்ப கேட்டுக்கோசரம் அவங்க ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க, அதோட இது இல்ல அவங்க கிட்ட. சோ அப்ப கபோர்ட் எல்லாம் லூட் பண்ணி ஃபுட் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா லூட் பண்ணிட்டு போயிடுறது. தென் ஜுவல் கேஸ்ல இருந்து ஜுவல்ல திருடின்னு போயிடுறது. தென் மில்க் பால் பூனைனாலே பாலை குடிக்கும் இல்லையா, பால் குடிச்சிட்டு போயிடுறது, இல்ல கொட்டிட்டு போயிடுறது, ஏதோ பண்றது அது. தென் பெக்கி ஹாஸ் பீன் ஸ்டைஃபிள்ட். வாட் யூ மீன் வித் இட்? தி பெக்கினீஸ் டாக் என்ன பண்றது, அப்படி நெரிக்கிறது, பிடிச்சு அமுக்குறது, அது மூச்சு விட முடியாம அதை பண்றது. சோ இதெல்லாம் என்ன பண்றது, யார் பண்றது, மெக்காவிட்டி. கிரீன் ஹவுஸ் கிளாஸ வந்து உடைச்சிடுறது. தென் அந்த உடன் பார் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, ட்ரெலஸா, அதெல்லாம் உடைச்சு எல்லாமே அங்க ஏதாவது பண்ணிடுறது. இதெல்லாமே பண்ணது வந்து மெக்காவிட்டி நம்மளுக்கு நல்லா தெரியுது. ஆனா அவளால பிடிக்க முடியலன்னு சொல்றாரு. தென் ஃபாரின் ஆபீஸ் பீப்புள் ஒர்க் பண்றாங்கல்ல, அவங்க ஆபீஸ் என்ன சொல்றாங்க, சம் இம்பார்ட்டன்ட் அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் இல்ல, ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. தென் நாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாமான்னு பார்த்தா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. அவளுக்கே தெரியறது இது மெயின்லி வந்து மெக்காவிட்டி பண்ண வேலை. அது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அது எங்க இருக்குன்னு பிடிக்கலான்னு போனா அது அங்க இருக்க போறதும் இல்ல. சோ என்ன சொல்றாரு பாயிண்ட், இட் இஸ் யூஸ்லெஸ் டு இன்வெஸ்டிகேட்னு சொல்றாரு. மெக்காவிட்டி இருக்க போறது இல்லை இல்லையா. ஃபைனலி என்ன சீக்ரெட் சர்வீஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த இட் மஸ்ட் ஹவ் பீன் மெக்காவிட்டி. யாரு கிரிமினல் கேட்டா மெக்காவிட்டி தான் சொல்லுவா. ஆனா அது அங்க இருந்து ஒரு மைல் தூரம் தள்ளி போயிருக்கும், அதை ஆளால பிடிக்கவே முடியாது. சோ எங்க வேணாலும் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்க மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம், தம்ஸ வச்சு நான் வாயில வச்சு நக்கிட்டு இருக்க மாதிரி பார்க்கலாம். பட் சம்டைம் நம்ம லாங் டிவிஷன் சம்ஸ் கூட அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த அளவுக்கு அது என்ன சொல்றது, கேப்பபிளான கேட். ஆனா நீ கிரிமினலா அதை பார்த்தேன்னா அது உனக்கு கண்ணுல தெரியாது, மாட்ட பிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ரொம்ப டேக்ட்ஃபுல்லா அது நடந்துட்டு இருக்கு, ரொம்ப ஏமாத்து வேலையெல்லாம் நல்லா பண்றதுன்னு சொல்றாரு, டிசீட்ஃபுல்லா பண்றது. தென் எங்க வேணாலும் நீ அதை பார்க்கலாம், எந்த டைம் வேணாலும் அது அந்த வேலை பார்க்கும். சரியா, நைட் டைம் இல்ல, மார்னிங் இல்ல, எந்த டைம்ல வேணாலும் இருக்கும். சோ அது ரெண்டு கேட் பத்தி மென்ஷன் பண்றாரு, முங்கோஜிரி அண்ட் கிரிடல் பான் அப்படின்னு 2 கேட்ஸ். சோ அது வந்து சேம் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ண ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ். சோ அந்த கேட் எல்லாம் மோசமான கேட்ஸ்ன்னு சொல்றாரு. ஆனா அதுக்கெல்லாம் யாரு லீடரா கமாண்டிங் ஆபீசரா இருந்து இதெல்லாம் பண்ணு அதெல்லாம் பண்ணுன்னு யாரு ஒர்க் கொடுக்கறது, மெக்காவிட்டி. அவ்வளவு இவங்க எல்லாம் வந்து கமாண்ட் பண்ற அளவுக்கு வந்து கமாண்டிங் ஆபீசரா யாரு இருக்குது, நெப்போலியன் ஆஃப் கிரைம் அப்படின்னு யார சொல்றாரு, மெக்காவிட்டி. So this is the poem. I hope you all have understood this poem. So now let us see some discussion questions. So what are the mysterious ways in which Macavity acts? Okay, this is question number 1. Number 2, give an account of Macavity's destructive mischief. Number 3, describe the appearance and qualities of Macavity. So dear students, let us all meet in our next session. Thank you.